by the county government in collaboration with the hospital administration. The pending issues have been on justice for our colleague, Dr. Laban Langat, in terms of progress in investigations, and we've requested that the investigative arms can provide us with factual, latest information, update on the investigation so that we can have confidence that this issue is being given the necessary attention. We've also raised the issue of the security firm currently serving in the hospital, and we've been assured that the security firm is being phased out in about 2 weeks, and we are seeking maximum attention as even the company transitions, that we can also get a more competent firm to serve the hospital going forward. We have sought and we have been assured of the political support of our governor, Her Excellency Susan Kehika, going forward, that she will provide the necessary support in terms of pushing for the investigations to continue to be given the required prioritization and the required constant update of the hospital, community and the general public, since this issue has turned into an issue of public interest. We appreciate all the support and we look forward for continued support from the county government and also the investigative arms. I'm here today as a representative of the KMPDU South Rift branch. So as you've heard initially today, we came to see the governor to at least talk about the things ongoing about our late colleague, Dr. Laban Langat. So the meetings that we've had is also to strengthen the security within the hospital and get confidence in the healthcare workers that their security is assured. So I'd like to assure our members that we've talked with the governor and we have agreed that the security and everything that we had requested for initially have been beefed up and everything is going on as requested. And also about the security arm of the government as they continue with the investigations, we'd like that to have up-to-date information on their investigations and where they've reached so far. That is all that I can say for now, just to assure our members that this thing, the governor has assured us that she'll follow and give the political arm to follow this thing to the end and make sure that no stone is left unturned until we get justice for our late colleague. My name is Dr. Biero Stephen. I'm here to talk about the matters of the family. So far we have already set up the dates for the funeral, which is on 27th on Saturday next week. And so far we have already formed a welfare committee with the hospital administration and the county. And I can assure you that the county is already doing something. They have already said that they'll take over the issue of the funeral. They'll support the family from the start of the need to the end of it. And the support will also go beyond even after the funeral to also support the siblings of the and then I think when they do that, it will also be part of bringing justice to the late Dr. Laban Langat. And we really appreciate whatever the governor has done, and we hope we'll continue working together with her so that the family can feel at least compensated. Tukima ku kaunti-ini ya Naikuru, mwirori wa Kameme TV tucoke guku mucii munene wa Nairobi, na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ni hingo araraniria na andiki a mohoro guku bururi-ini niguo gutariria mitaratara na maundu maria thirikari ya Kenya Kwanza hiukitie kuma maingira thirikari-ini gwa kahinda ka mieri 16 mihituku. Tuthie mwe kwa mwe thiini wa wabici yake nyumba-ini ya micemanio ya KICC. Government is thus putting in place measures to ensure that the endangered species don't become extinct, such as the northern rhino. You can imagine that we only have 2 in the country, last year and this year. They're only remaining with 2. Let us hope it is both male and female, because if there are 2 males or 2 females, I don't know what would happen there. However, the endangered elephants have increased by 692, which is very good. That is endangered elephants. While black rhinos have also grown by 80. So that's good progress, because we remember like 10 years ago, more than 10 years ago, there had also remained about 5 in the country, if you may remember. Our country is now visa-free, meaning that we shall have more visitors coming into our country going forward. And for example, international arrivals have grown by 18.42% in the last 16 months, meaning that our country received an extra 273,412 more visitors. And that means more money to our country, over 273,000 for those who would be interested in interrogating that further.
And that means that money was injected into our economy of our country. And these are some of the parameters that explain why our economy has grown by 5.6%, as projected by the Kenya National, by the National Treasury, and even the Kenya National Bureau of Statistics. In fact, the number of days that tourists are spending in Kenya has increased by 1. So usually before, they were spending 10 days, but now it's moved to 11. To be precise, 10.5 days to 11.3. So that's quite something. The more they stay, the more they spend. And so the country is able now to make more money. Another good thing in the tourism sector is the fact that we've been able to train an extra 1,044 youth under the Kenya Kwanza administration in the tourism sector. So you can see more young people are actually getting on board. The previous figure was about 400 or thereabout. And so this graduates will help support this growing sector of the economy so that it can realize its full potential. Our assessment as government is that we have not really fully exploited our tourism potential. For example, people come here to see animals, but there are many other opportunities in all of the 47 counties, like in Machakos, where you have water moving upstream instead of downstream, or even like that beautiful desert. I don't know if it's called Tulbi or Chobi Desert. That looks like Dubai, really. So there are many opportunities for us that needs to be exploited. And also there is a plan to ensure that the coastal region of Lamu, Watamu, and all of that becomes the Miami of Africa. So that it's an entertainment spot. That is the aim of government. So that then you have the little Miami here for Africa. But further also, there is a multi-billion facility called the Ronan Gala Utalii Training College that will be opened in June of this year to admit over 5,000 youths in tourism. And these will be dedicated to export labor for tourism. So again, we want to see how we can shorten the courses. Instead of a 2-year or 3-year diploma course, you quickly train because, for example, Saudi Arabia needs 350,000 people to build its new city, and a lot of this labor will come from Kenya based on our bilateral labor agreement. And so this training, this will be actually a center of excellence in that regard. Also, we are looking at Kenya being a MICE destination or MICE travel destination. MICE means meetings, incentives, conferences, and exhibitions. And it is very true to say that for the last 1 year, we have actually hit the 10,000 mark in terms of local and international conferences. We were getting about 8,000 conferences in a year. Now there are 10,000, an increase of 2,151. That's quite commendable. So for those who are saying that people are not coming to Kenya. Haya, ucio ni mwaria wa thirikari Isaac Mwaura nyumba-ini kana wabici-ini yake nyumba-ini ya micemanio ya KICC agikiuga mamwe ma maria thirikari ya Kenya Kwanza ikiyukitie kuma hingo iria macagurirwo mieri 16 mihituku. Kuma hau tuthie nginya kuria mwena wa gicua-ini na kuria thirikari ya kaunti ya Mombatha unyitaniri na ruhonge rwa kuramata waigiririki thiini wa barabara NTSA orondo mwena kambuni ya Bloomberg Philanthropies ni mararuguria riboti ya kuramata barabara orondo mwena mitaratara ya kunyihanyihia mitino ya barabara thiini wa kaunti ya Mombatha. Ndegwa Gathungu no ararumanira na riboti ino. Ndegwa Geithika, tumenyithie haria ndeto yo kinyite no ria mitino ya barabara ikunyihanyihio. Find a tuk-tuk does not jump the light. And I've always wondered why. Then I had some of the measures that the inspectorate has done. And I think it was alluded to by the man in charge of Bamburi. They talk to the people, but more importantly, they do not use it as a punitive measure or penalize them with certain areas. They speak to the people and they actually follow the law. Right? I remember Shimo ya siku 7. Ukishikwa gari inaingizwa 7 days na kaa hapo. You will never do it again. And so there's quite a bit of discipline that is in Mombasa that is not there across the board, except the Links Road, the SUVs, for these big people who are here with the flashing lights. Tunawajua, they're the ones who keep pushing us off the road. So SUVs, you still need to do some behavioral change. Now, hata huyu hapa nimemwambia, when we said out of the 4 of us, I said 1, 2, 3, 4. I told him, you're the one, you're the victim.
right? Because if 4 of you are going to cause an accident, we were 4 of us on this row. I said it is you. You know, and this is what this data is doing. But this slide is a slide that caught my eye. Because knowing the culture of the people of Mombasa, and let me remove the December period because we in Nairobi come to Mombasa to create chaos. And I'm one of them, but I don't come to North Coast, I go to other places because of the congestion till you finish the road. But this is a slide that really makes me think through about it. I'll explain why. Mombasa was one of the first counties to produce NMT in this country. If you look at the sidewalks, they call pedestrians VIP. And I remember the former governor really trying to explain to me why the cabro are red. Remember we had a very big debate. And I asked him, why red? He said, because of the number of people in his county who walk, they are his VIP people, not the road users. And it really stuck to my mind the issue of the red cabro. Other counties have copied it with red cabro, but not understanding the principles behind it. One county that only got it right is Kisumu. If you notice, they reduced the number of areas of parking and made their sidewalks wider. So there are many things Mombasa has been a pioneer of that many people don't understand the reasons why. And it is a very key. The second one was putting signage around schools. I have gone to now multiple schools and I started testing the theory that Mombasa has mapped the schools. There's a function that we're having at Travelers. So I use Links Road, then I come up now the Manid Road. And I checked. All the schools on Link Road have a sign of 30 kph. And I checked. So it works. So, because you know they usually take me to the nice places. But now I go to this other off the street arterial roads, and you have seen them. And I can attest they have done it. Now the question is, why aren't we not enforcing it? And that is the question the inspector gentleman asked, and he's asking, how can we help support and enforce that? So is it in the information you've given? Yes. But then came to this slide. The number of people not wearing seatbelts. And why I like this slide is because it confirms that most of the people who are driving in vehicles are driving with their families, right? Why would you not educate your child to wear a seatbelt? And it goes back to ensure that that is why we need to deal with the driver issue. Because this is a mentality perspective. Because why would you want to sit with your child on the front? Aya tukima ku mwena wa Mombatha muriro wa Kameme TV tuguthukia nginya kuria kaunti-ini ya Nyeri na kuria ikundi cia atumia kuma kaunti-ini ya Nyeri ni marurunganite nondu wa gukumithia ciiko cia ciana cia airitu gukorwo cikiuragwo ica ikuhe na njira nene na kuria atumia aya mari na kieha makiuga ati ona thirikari ndira matirona tero ya ikinya riria riagiriire nigetha kunyihanyihia ciiko ici iria cirathie na mbere. Wahu Ngoge ni mwandiki witu kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri. Wahu tumenyithie wega atumia acio marauga atia? Anegatho county-ini ya Nyeri muthenya wa umuthi turamurika ciĩgie njũragano iria ikoretwo ikithie na mbere gũkũ bũrũri-inĩ, makiria ciana cia airĩtu iria ikoretwo ikiũragwo na njĩra itiganĩte na makiria kuria turaigua marakorwo magithie Airbnb ni magacoka kurikia gukorwo makiũragwo. Kesi ya ica ikuhĩ nĩ ya mũirĩtu ũrĩa wa university ũrĩa wĩrĩgĩte gukorwo agĩtemangwo ciĩga ciake, na turenda kwaranĩria na atumia a Nyeri arĩa marũrũnganĩte taũni-inĩ no mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo magĩkũmithia ciĩko ici na kuga atĩ citiagĩrĩire. Reke kwambĩrĩria na Mheshimiwa Wanjĩthĩ rĩngĩ wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku ũkĩgeithia mwĩroreri wa Kameme TV no twĩre hihi itacokia rĩrĩ kana rĩciria rĩrĩ rĩa gũkorwo mũkiumĩra rĩrehanĩtwo na kĩna riumĩte ha. Marĩtwa makwa njĩtagwo Zipora Wangaci Wanjĩthĩ, ndĩ MCA wa wodi ĩtagwo ya Gatitũ Mũrũgũrũ. Ithuĩ kĩrĩa gĩtũmĩte ta atumia twĩyumĩrie nĩ tondũ wa njũragano ĩrĩa tũrona o mũthenya TV-inĩ. O gwakĩa tukaigua nĩ kũragirwo mũirĩtu, tukaigua kũrĩ moragĩirwo marumu-inĩ. Ũngĩ ta rĩu mũthenya wa ira tũronire akometio kũndũ gĩthaka-inĩ kũrĩa Rũirũ, oragĩirwo kũndũ mũgũnda-inĩ. Ithuĩ twĩna ihoru mũno ta aciari tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũciarĩte airĩtu aya maroragwo.
airetu atu gastrain muno tukimaremeria na nigetha mathome makinye hau mathomete tugacoka airetu atu amatuma magathome university Nairobi ona kana mathie college ingi cia mithemba kana mathie wira kiria muciari areterera mucie gwake no ithanduku ria muiretu ucio oragitwo ithuĩ muthenya wa muthi tuga ni tukumira na nigetha twaririe thirikari itu tumere ciaigana ni ciaigana tutingĩtĩkĩra rĩngĩ airetu aitu matuĩke a gũthira thirikari nĩ yũkĩre ĩgĩe na ũhoro wa gũthomithia ciana citũ tondu ciana ici cikwenda gũthomithio matige kwĩhoka mbeca tondu mbeca ici nĩcio itũmire kũrĩgĩe na mathĩna maingĩ ũũ na warũme tũmere ona angĩkorwo mũirĩtu ndanagũkenia solution ti kũmũraga solution nĩ kũmũspare athiĩ one ũmuonage kana akuonage ũkĩprosper no woraga mũndũ ũcio nĩ wamũtinĩria mũtũrĩre wake na ndũneteithia onawe koguo ithuĩ twĩna kĩeha kĩingĩ mũno twĩna kĩrĩro kĩingĩ ta aciari o mũciari areterera mwana wake aigua thimũ ĩrĩ mteja ithuĩ tũtirarara toro tondu ndũngĩmenya mwana ũcio kana nĩ oragirwo kana mwana ũcio atinaingĩirio kũ nĩkĩo tumĩrĩte na nigetha tugie atiriri airetu aitu ni matige kuragwo airetu aitu ni maspeo na airetu aitu tukamera airetu aitu gutire muthuri mwega ukoragwo Facebook gutire muthuri mwega ungithie gwetha kou thimo-ini cio muretha urutai wira ta ithuĩ ukirai murute wira tigai kwihoka mbeca cia kuheo tondu wona wekohoka mbeca cia kuheo ni arume aya no marikuraga tondu kire urenda umarihe nakio na rĩngĩ ni ukuremwo koguo muiretu ekinye tore airetu atane mekinyaga tutige gukuithia airetu na njira itari njega na nikio twaumira nigetha thirikari ituthikiririe ani thengio njaranĩrie no ngi na ringi ritana riaku iguru rigie uhoro uyu wothe wa kuragwo gwa ciana cia airetu ritana riaku kuri mwana wa kairetu ni ririku hama ritwa makwa njitagwo Ani wa Irimũ wa Thagana kana ritwa ringi ngetwo Gakenia wa Ndũma gũkũ Nyĩrĩ ritana riakwa hari mwana wa mũiretu no nyende kwamba kumuhingũra maitho ndimurehere hau gatene aciari aitu ona kana aciari ao hindi yo gutiari mitandao gutiari Facebook gutiari Twitter gutiari kuu guothe marathie gwetha arume no undu uria wari kuo aciari aitu ni monaga thuri atumia acio ni mahikaga atumia acio ni mahikagio no ihinda riri uria uhenetie airetu aitu ati mundu aretindaga thimo-ini kuria ngurubu-ini iria irethanira kuria ngurubu-ini iria iri na andu aria ugukiona mundu agakwira mucemanie rumu mundu agakwira ni aguka na ndumuoe agakwira ni agukuhe mbeca mugathi kuonana handu hatari mundu ungi oe mwakinya kuu agathia agakuhuthira na agacoka agagutinangia agakuraga undu ucio ni utwikirite ruo muno ni ndirenda kwira airetu aitu mahinguke maitho na magarurire marute wira na moko mao ni tondu mbeca cia moko maku nicio ndathime mbeca iria ungiona wira-ini uria uraruta ona kana ni 200 kana ni 500 to ne thithino yaku ni ndathime gukira irio gwitirwo haria rumu ni muthuri wene ona kana witirwo ni mundu utoi muonanire social media-ini mbeca icio guthie ciume muoyo waku ukore ni woragwo ukore ni watigirwo murimu ukore ni wanyitwo ni kiundu utakeruta thiini wakio tondu ringi no woyo uthio twarwo kundu turi uri ngombo na gutire mundu kahota gukufuata koguo no njire airetu aitu matige uhoro ucio marute wira mathome na mehoke Ngai amahe athuri tondu athuri tiko maretha mari macio na maundu maria aya timia aya a Nyĩrĩ marakorwo makiuria thirikari na muno makiria makorwo makioya thirikari ikorwo ikira CCTV kana aria makoragwo na nyumba cia gukomborithia makorwo magikira CCTV nigetha gwakinya undu tucio no wakorwo ukihanika mundu uria wikite giko kiu korwo ari mutumia korwo ari mundurume akorwo agikio ngono kuma kaunti-ini ya Nyĩrĩ muthenya wa umuthi reke twikirire gaturumo memerekia witu hau tugacemania muthenya wa rucio na mwirori wa Kameme TV mwiri wako wa Bicetago James Maina na nitirago wa Huga Ngugi moroni wako thengio wahu kuma kuria kaunti-ini ya Nyĩrĩ ni uhoro kĩgie ciĩko cia airetu uria makoretwo magikiuragwo na njira cirĩ na kĩriga no tũgũthiĩ na mbere na tabarĩra ya ndurumeni matũra-inĩ nĩ ngatho nĩ ũndũ ũrĩa ũratwarana hamwe na ithuĩ kũhĩtũkĩra njĩra citũ ciothe no ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra Facebook ya Kameme TV Kenya yakwa mũndũ kĩũmbe nĩ ya Gĩcimu Joseph tũkorwo tũgĩtwarana wega no kwa ndagĩka ĩno njĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie tũgũcokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũhungura matũra Kameme TV.
To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomya family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori marĩo na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Sasa huyu ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyu sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkĩagĩra. Ũkwagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. na nĩ ngatho nĩ ũndũ ũrĩa twaranĩte hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni matũũra-inĩ harĩa hothe ũratwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa kana wa kiumia gĩkĩ. Ndagĩka ĩno ndĩrenda tũguthũke nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Mũrang'a na kũrĩa ahũri a biacara matatũ rĩu nĩ mahoetwo gũkorwo makĩgĩa na ngwatanĩro njega na maabithaa a borithi nĩguo kwagĩrithia mĩrutĩre yao ya wĩra. Mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi nĩ aranĩirie na amwe a aruti wĩra thĩinĩ wa sekta ya ũkui wa mũingĩ nĩguo kũmenya mabatiĩ kũrutithania wĩra atĩa na maabithaa a borithi na nigetha maabithaa a borithi makamateithĩrĩria rĩrĩa manyitwo nĩ mathĩna. Wambui geithĩka mĩarahũko ĩno tũmenyithie nĩkĩ ũtũharĩrĩirie kuma Mũrang'a. Nĩ ngatho mũno gĩcimũ ndĩrehoka no ũrathiĩ na mbere na kũraga mĩrũthi mĩkuũ. Kaunti ya Mũrang'a no thũmbĩ na rũhuho nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte. Na ta ũguo woiga maabithaa a borithi maratuĩka nĩ andũ a bata na magatuĩka nĩ wega mũno rĩrĩa makũruta wĩra wao makaheagwo gĩtĩo nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ aruti wĩra a matatũ. Na ũngĩrora thutha wakwa nĩ ũkuona ndĩna matatũ. Ndĩrenda njehere haha nĩgetha Alfred Maina akorwo agĩkuonia matatũ ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyaga mũno ta maiya therũ kũrĩa mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu kuma mũthenya wa ira na ĩrahũrirwo mbica nĩ maabithaa a borithi nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yayo. Ndũmĩrĩri ĩno yandĩkĩtwo haha gĩcicio-inĩ kĩa mbere ĩgakĩra EACC kana rũhonge rwa kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ polisi ni ndugu zetu. Na ndũmĩrĩri ĩyo ngwĩciria nĩ wamĩona mwĩroreri wa Kameme TV na kĩrĩa gĩtũmĩte mwene ngari ĩyo amĩandĩke ũguo nĩ tondũ aroiga rĩrĩa mũndũ ũngĩ anyitwo na ungumania atwaragwo na gĩtĩo akorwo nĩ atongoria magavana OCS magatwarwo na gĩtĩo no rĩrĩa mũborithi anyitwo ateng'eragio akiunĩkaga hakuhĩ aunĩke magũrũ. Ũka ndereba wa ngari ĩno twaranĩrie nawe ũgũtwĩra rĩtwa rĩaku ũrorete haha ũtwĩre ngari ĩno nĩ ha ũrarũgamirio nĩ maabithaa ma borithi marakũhũra mbica na mũno mũno ndũmĩrĩri ĩyo maramĩiyũkia atĩa. Ha marĩtwa njĩtagwo Mwangi kana wa Gathũrĩ nĩ ndereba wa ngari ĩno kuona haha nĩ ngoretwo ngĩrĩndĩra ng'enda-inĩ cia mohoro ndarũgamirio harĩa agũtwo mũkũyũ nĩ borithi na iramĩhoire mbica na irakenio nĩ mandĩko mau mohoro ũcio mũno. Nĩ ngatho mũno reke tũkorwo tũkĩaria na ũkamũthuri ũngĩ he mũthuri wĩhumbĩte haha ta abithaa wa borithi twĩre rĩtwa rĩaku no twĩre weciririe atĩa nĩgetha ũkorwo ũkĩheana ndũmĩrĩri ĩno na ndarora nginya thutha wa ngari ĩyo ndĩrona ũcorete inspector wa borithi. Karibu hata. Thengio mũno. Marĩtwa makwa nĩ Samuel wa Ngigĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa Namu
ngari ino iraruta wira anda kiama kia Namu no ritwa ria trademark ni Occupy. Gitumi kia ndicirie kwandika ritwa riri ni gukorwo ni ndonire maobitha a borithi makiaracwo ni andu a anti corruption okorwo ni guka kumanyita makamanyita tari thia maratengeria makirundaga atumia thi na atumia acio mararunda thi ni masista maitu na ni aciari. Riu mwana aikarite TV ni onage nyina akirundwo thi ati tondu ni aneo 50 ni ndereba wa matatu na nie ndarora ndereba wa matatu akinena hatire andu muborithi amwiraga ne mbeca. Koguo ingienda borithi thirikari itu ya Kenya itige area andu anti corruption muborithi wothe oko ena mahitia marenda kwaraniria na corruption OCS uria in charge wa station andikirwo marua erwo muborithi ucio ni turamwenda o uria mwandikagira anene ari angi ta magavana tuona ni marua mwandikagira mukimathaithaga moke ona borithi mukandikira OCS kana OCPD mukauga ni murenda muthigari ucio aripoti haria kwanyu office nigetha mumu interrogate na mumuhe mahitia make no kumatengeria mukimarundaga ni ciana citu mukimarutaga nguo ange makiuga matigathi na micinga na mathire kiganjo guthomera micinga iyo magũikara atia barabara matari mucinga mangĩhũrĩrwo thimu mero he mukora wahĩtũka hau nena micinga no morire. Koguo niĩ hakwa ndionaga mbica ĩyo ĩ njega ya kũgũithagia borithi barabara macarie system njega ĩtakuonanio media-inĩ atĩ mami wa mũndũ nĩ arũndwo othe akiugaga mbu. Niĩ na ingĩhoya thirikari handũ hothe mũthigari anyitĩtwo na style ĩyo ya ũnyamu matharie tondu thirikari ina power ya gutharia tondu andu acio ni aciari a mundu na ni ciana citu na nikio ndonire message ino ndimiandike ngari-ini ino nigetha andu anti corruption mone mamenye acio ni oria manyitaga ma MP ma senator ma governor manyitage borithi citu uguo tondu tutimenyaga magithie na tutikwenda kumenya borithi magithie no kumarunda ithuĩ ta aruti a wĩra a matatu ni twarega. Haya hihi tatwira atiriri wa ngigi na gokokero haha ndukuona hihi ndaigua wari uhoro wa ka 50 ndukuona hihi ta muingi wa Kenya kuona hihi toragathiriria ungumania ukoro haha na urore kamera ĩrĩa wa mbere ucio ti ungumania tondu nio anti corruption maugaga ni mbeca maheanaga koguo ndirari uria maugaga. Koguo muthigari wothe gutiri muthigari uka gwitia matatu mbeca oka kurora mahitia ma matatu ere ndereba ngari ino ithie ithondekwo na ingikuria wa mbui makinyita muthigari ni manyita ndereba ucio matware anti corruption gutiri. Koguo wagirwo kunyita muira wa muheani wa mbia na muheo no ithuĩ tuonaga muheo ni tuigua ni kuheo aheo no tutinona muhea. Koguo ni ndingiuga ni maheagwo tondu muheani riria akanyitwo na muheo hau niho tukamenya ni uguo no ni kiria ndiratetera matige kurundwo barabara ta mburi. Thigari ni andu anene muno bururi uyu koguo maheo gitio kiria kiagirire. Ni ngatho ndire ndona mundu ugutetera maabitha borithi na ati hena kaundu kangĩ ngĩenda kuongerera na njĩra nguhĩ thĩinĩ wa Bibilia mathayo nĩ handĩkĩtwo wambe wĩiguithanie na mũkũnyiti atanagũtwara ki kwĩ mũcirithania. Koguo mũthigari ũyũ twambe tũiguithanie tware manũ andũ arĩkũ mũciritha kwĩ mũcirithania wambe wĩiguithanie na mũkũnyi na ũthiĩ ũthome na Kenyans mathome no korwo ndĩraria ũru muthigari ndagirwo kurundwo ta mburi to niwe turangagira taici hangĩgĩa na gĩthĩna mwĩtaga thigari ucoke nicio mũrarunda ta mburi aca ni maheo gĩtĩo. Nĩ ngatho wa ngigĩ hei mũndũ ũngĩ ũmwe ũkaha nawe ũtũhe woni waku wĩgiĩ ũrutithania wa wĩra wa matatũ na maabitha borithi ũkaha. Wa mbere njĩtagwo Tone niĩ na nĩ niĩ mũtabarĩri wa mĩgendere ya kĩama kĩa Namu na niĩ nyendete kuga ũrĩa kũrĩ na thirikari nĩwe tũrangagĩra tũkĩruta wĩra tondu muthigari ndagĩkorwo e mũru rĩrĩa arakũnyita na akorwo e mwega rĩrĩa arakũgitĩra. Ũguo no nginya tũgerie kũbalance maũndũ macio mothe na kĩrĩa ithuĩ tũrateta no thigari tige kũharacwo nĩkuo kũũru rĩrĩa wanyita mũndũ ũcio na harassment ndũnamũtwara wega no korwo no mũnyite na dignity na gĩtĩo o ta ũrĩa andũ angĩ manyitagwo na dignity na gĩtĩo kĩu hau noho tũrarũgamĩra nĩgetha thirikari yothe heana gĩtĩo nao mamahe gĩtĩo tondu nacio mamanyitaga onao no manyitwo nĩ borithi oro ici mekorete maũndũ maingĩ. Utanathiĩ ndĩkĩria he kĩũria ndĩyũragia na nĩ wega njũrie handũ-inĩ ha mwĩroreri wothe ũrerorera ngari mũgemagio ũũ nĩkĩ ngari ĩno nĩ ng'emu mũno na nĩ njũragia igemagio kuo nĩkĩ na tũcokerie. Wambũi nĩ gũkwĩra atĩ gĩtheri to gĩtheri no ũkarange na mboga kĩu kĩngĩ no ĩkĩre tũnyama ndũngĩrĩa gĩtheri kĩa mũrũgĩ ũtu. Kwĩ mũndũ wendaga ũgemu ũyũ kwĩ mũndũ ũngĩ ndendaga ithuĩ twendaga ũgemu nĩgetha tũgucĩrĩrie na tũ spice nĩgetha customer citũ ciende gũthiĩ na ngari citu.
Nĩ ngatho. Aya, nĩ ngatho gwĩciria mwĩroreri wa Kameme TV nĩ wakĩiguĩra kĩrĩa gĩtũmaga magemie nganya cinjiguaga cigĩtwo nganya nĩgetha athii magakorwo makĩgucĩrĩrio nĩ ngari ici na nĩ wakĩigua ndũmĩrĩri kũrĩ rũhonge rwa ungumania EACC makoragwo makĩnyita maabitha a borithi na njĩra ya gĩtĩo no ti kũmarũndaga ta mbũri. Handũ-inĩ ha mũhũri mbica witũ Alfred Maina kuma Keno gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Maragwa thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a wakĩigua kamũhũ ngũnyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanyaka ũhoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Nĩ ngatho Wambui kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Kuma hau tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu na kũrĩa meharĩria ma gũcagũra timu ya Kenya ya andũ arĩa makoragwo na mawathe matiganĩte nĩ matanyĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ mbere ya mbĩtĩka ici kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ kĩharo-inĩ kĩa Kipchoge Keino kũrĩa mwena wa Uasin Gishu. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Dan Wanga ũrĩa ũrarũmanĩrĩra na igongona rĩrĩ. Wanga geithĩka mĩarahũko ya ũmũthĩ tumenyithie mũbango hana atĩa. Nĩ wega mũno gĩcimu nĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Uasin Gishu. Ũguo wauga kũrĩ timu nyingĩ mũno iria ihotete gũkinya kaunti ĩno ya Uasin Gishu nĩguo kwĩharĩria mũthenya wa rũciũ kwanjĩrĩria na mbĩtĩka ici cia gũcagũra andũ arĩa mena mawathe arĩa magathiĩ kũrĩa Paris nĩguo mahote gũteng'erera bũrũri ũhoro wĩgiĩ mahenya na nĩ aingĩ mũno arĩa mahotete kwĩyandĩkithia mũthenya ũmũthĩ kuma kaunti ngũrani na ndĩna ũrĩa ũrũgamĩrĩire kana president wa andũ arĩa ateng'eri mena mawathe. Karibu sana katika Kameme Live uweze kutuambia kwa sasa ni watu wangapi wameweza kufika hapa na ni watu gani na gani ambao unatarajia waweze kuparticipate katika mbio hizi? Asante sana. Kwa majina naitwa Ronald Milare na leo tuko kaunti ya Uasin Gishu, the home of champions, na tuko na trials kuanzia kesho na Jumatano na Jumamosi, na tunatarajia hizi trials zita attract more than 300 athletes. So far 11 counties zimeshawasili, ikiwapo the host Uasin Gishu, Nairobi, Embu, Narok, Bomet, Kericho, Nandi na Samburu. So tuna expect county zingine kama 6. So in total tuna expect karibu county 18, 19 na over 300 athletes ambao watashiriki kwa track and field events. Najua athletics ni mingi, kuna wale wa kurusha mikuki, kuna wale wa kukimbia, kuna wale wa kuruka. Sijui kama hao wote kuna wale ambao wameweza kubobea ambao wameweza kujiunga na nasi katika majaribio haya. Ndio, kuna wale wamebombea, kuna world champions ambao tunatarajia watakuwa kesho na wengine wamefika kama Nancy Chelagat ambaye ni world champion kwa 1500 meters T11, vile vile ndio world record holder. Alivunja rekodi wakati wa world championships ambazo zilikuwa Paris mwezi wa 7 mwaka uliopita. Pia vile vile tuko na Margaret Waithera ambaye tayari pia amequalify kwenda Paris. Yeye pia ni champion. Tuko na Wesley Sang pia amesha qualify kwenda Paris, na tunatarajia wengine wengi pia kesho wataweza kuqualify kwenda kwa michezo ambazo zinakuja. Kuna Dubai mbele yetu mwezi wa 2 kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 13. Alafu pia vile vile kuna michezo kule Grand Prix Tunis ambapo pia selection ya Tunis itafanyika kuanzia kesho. Utaweza kumekuwa na changamoto hapo awali ya wakimbiaji, tunaona wanaenda hawana fedha, hawana pa kulala. Sijui wakati huu ile timu ambayo mtaweza kuchagua, sijui kama mko na fedha za kutosha za kuhakikisha hawa pia wanaweza kupata nafasi za kuweza kujitayarisha vilivyo na kupata sehemu ya kulala kama wakimbiaji wengine wanavyotayarishwa. Kwanza kabisa nataka nishukuru serikali yetu ambayo imekuwa ikisimama na sisi. Sisi tunategemea serikali almost 100%. Na serikali huwa inatusponsor wakati tuko na michezo za kuenda ng'ambo. Na wakati tulipokuwa tunaenda World Championships, serikali ilitusimamia 100%. Na hata tulikuwa na kambi ya wiki moja. Though tungependelea tukue na kambi ya maybe ya wiki 3 ili tuweze kuprepare teams vizuri. Lakini tunashukuru serikali imekuwa ikisimama na sisi. Ile changamoto imekuwa of course ni pesa. Tungeweza pata pesa ingekuwa vizuri, tungekuwa na nafasi nzuri ya kuprepare our teams.
So sisi tuna appeal to the corporates wakuje on board watusaidie ili tuweze kuprepare team zetu, lakini hatuwezi sema serikali haijatusaidia. Serikali imesimama na sisi na imekuwa ikitusupport, na hata round hii tunajua serikali itatusupport 100%. Na pia kulikuwa na changamoto za jezi na viatu pamoja na sare za kukimbia kule nchi za nje mnapoenda. Sijui kama wakati huu kuna kandarasi imepewa watu ambao watawaletea hizo vitu zote ama bado mnangojea? Kusema kweli hapo awali kumekuwa na changamoto, lakini sasa hii ni ofisi mpya. Tumechaguliwa juzi na sisi tunataka kufanya kazi tofauti na wale wengine. Kwa hivyo tunategemea tutakuwa na sponsorship hapo mbele, kwa sababu tayari tuna engage sponsors ambao wanaweza kuja kutusaidia na mambo ya sare na pengine training na vitu zingine. Kwa hivyo kuna matumaini hapa mbele. Kwa hivyo changamoto iko, lakini tunazitatua polepole tukisonga. Asante reke jalie na omwe haha ule urugamirire coach wa timu ya Uasin Gishu. Urona mehariria mahana ati ni urona andu aingi tamagucagurwo kuma Uasin Gishu guthii kuruirira kana gutengera kuria na kurehe ngumo thiine wa bururi uguo atengeriria ria angi kuma Uasin Gishu marehaga? Ni wega muthikiriria na ni wega ni undu wa kiuria gia githemba kiu. Twina muhoko munene ni gukorwo thiini wa Uasin Gishu miaka ria yothe tukoretwo twi haha, tukoretwo tukigena anyitiriri aingi kuma itura riri ria Uasin Gishu. Uguo twina mwihoko ati andu aria tugucagura thiini wa timu ino ni meguturehera gold na tuhotane na njira nene. Ngoretwo ndinao kiwanja ta coach wao wa mwena wa field events na no tuguthie na mbere na kunyitanira. Uguo twina mwihoko munene na ni wega ni thirikari ya county ni undu wa gutunyitinira, na ni tui ati ona tugithie na mbere thirikari ya national government ni guthie na mbere na gutuhe mwihoko ucio, ni tondu twina guo na ni turutite wira witu nio matigaire gutunyitirira uria merutire. Uasin Gishu ni andu aliku marathii magukorwo makihanyuka kana ni maundu mariku mugukorwo mugika? Twina field events ciothe, twina atengeri a mithemba yothe kuma mahenya makuhi na mahenya maraihu, na horo wa field events ta javelins, shot puts na discus twina cio thiini wa kiwanja. Uguo aria megukorwo me hakuhi ni tui ati ni muguthie na mbere na gukinyukaniria na ithui ni gukorwo turi aingi na turi okuo ni mugutuona tukiruta mawira macio, na ni tukenete ni K24 ni gutunyitirira na kurugama na ithui. Urona thirikari ni ikoretwo ikirugama na inyuĩ kana ni mbia cianyu ikoretwo ikiuma muhuko? Tutingicokia thirikari mwena tuge ati ndirugamite na ithui. Thirikari ni ikoretwo igituhe mwihoko na ikirugama na ithui oro kinyagia hau tukinyetie, na ni tui ati ni tugukinyaniria nao oro hau tukinyete, ni tondu ni matwirite na magatuhe mwihoko ati twikire mwihoko hari thirikari o ta makimenyaga ati ni mekurugama na ithui kinya ndagika ya muico, tondu ona hau matukinyetie na thayo wa bururi niguo tumite tugakinya hau. Ni ngatho. Ni wega muno muthikiriria, na mbura ni yurite muno thiini wa kaunti ino ya Uasin Gishu, kuraire gukiura na mbura nturona no irenda kura nginya ona thaa ici. Uguo tutiramenya mahanya maya magukorwo mahana atia muthenya wa rucio, no tukwihoka gukorwo mena kahinda kega ga kuhota guthura timu iria igathii kuria Paris niguo turehere ngumo o uria tui mahenya maya makoretwo magiturehera ngumo nene muno bururi-ini, na atengeri aingi makoretwo makiuma kaunti ino ya Uasin Gishu. Ndiena maingi kuma kaunti ino ya Uasin Gishu tiga kumucokia studio. Nĩ ngatho Dan Wanga kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ ũndũ wa mathako macio. Rĩrĩ Kenya ĩreharĩria nĩ ũndũ wa kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ cia Paris Olympics mwaka ũyũ. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ yũrĩtio ĩkorwo ĩkĩingĩrĩra ngucanio ya mũgũnda wa ĩka 12 na ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Rũriani kũrĩa nĩ mwena wa Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia. Kuona gwa kahinda karaya gatanyihĩire mĩaka 30 matirĩ mona mwerekera mwega wa gũkorwo makĩgayania mũgũnda ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe gwĩ Francis Wawĩra tũmenyithie ũhoro wĩgiĩ ngucanio ya mũgũnda ũcio. Thengio ndirakwamukira wega imwe kwa imwe kuma guku mwena wa kaunti ya Laikipia. Ugo wagikorwo gitariria ni gukoretwo na ngucanio ya ugai wa mugunda wa Rũriani kuku mwena wa Rumuruti
undu uyu ugicungereria thina wa gukorwo thina uyu kana undu uyu ugicungereria kwiguciriria muno kwa ugai wa mugunda uyu na kumana na uguo nikio andu aya makirikitie kana ni amemba mugunda uyu marikitie gukorwo magikinyia haha nigetha mone kana uge wao ni ugukorwo githikiririo ni thirikari nigetha makorwo makingirira ndeto ino nigetha tuone kana ni magukorwo magiteithika na thina uyu ukorwo kimathira tukorwo tukinyitana nao haha nigetha hihi matutaririe thina uyu ukoretwo hana kwa ihinda rigana atia no wambirire na rieto riaku hihi ucoke ututaririe wiyu ucoke utwire thina uyu ukoretwo hana atia na hihi ni mugunda wa eka cigana na muri andu igana na hihi thina uyu ukoretwo kwa ihinda rigana atia no wambirire na rieto riaku. Ngitagwo Samuel Gicuka Kenya Njui, mugunda uyu wambirire 1968 na kuma hindi iyo ni twerirwo mugunda ucio tuthi tugae 1992 na tukeheo ndaguthi kugaya 2009 ni Justice Kasango na andu ani macokire makire andu amwe aitu magicoka makirehe upingamisi makuga ati mugunda ucio urugamio wambe mathikiririo mugunda ni twikite ni ka 12 na gutire mundu uratunya uri ungi no riu acio nio matureheire thina tukaga justice mathi goti-ini magathi nio mahakanaga tutimenyaga ni atemekaga tukireherwo mathina maingi muno members itu riu ni makuire ni gukura ni angikurwara na twitiro na justice uguo na riu Uhuru ri Ruto ri ni turauga nake na uria maraga justice ni twamiagire thiini wa igoti ririku tondu na aria turatuma ma MP kana governor okaigwa matirenda kuona ki deputy kana president ni taguthi kwa Ngai akoni twathite kuria Supreme Court tweciritie tuone ki Madam CJ twerirwo ti chocho witu tumuone uguo riu tugakirigo tukiruka justice ku na itonda mugunda uyu ugayo hihi mukwendekithia atia riu turenda president na deputy president na president mathie mokamo twitwo tuiguithanio nigetha tuingire mugunda na ithu thengio makira no tukorwo tukinyitana nawe hihi no ukorwo kiambia na rito riaku ucoke ututaririe kwaga gukorwo mugunda uyu ukigayo ukoretwo ukihutia mitorere yanyu na njira iriku. Niĩ njĩtagwo James Kuria Kiboi na nĩ vice chairman wa mugunda wa Rorian. Mugunda ũyũ kuma hĩndĩ ĩrĩa twekire ithurano 2010 nĩ tũkoretwo na mathĩna maingĩ tondũ chairman ũrĩa twathurire hamwe na directors anyitire wabici ĩno tondũ ti kabira itũ o ũrĩa ũraigua akĩmĩgarũra akĩmĩtua nĩ gwake na akoragwo akĩnyitanĩra na rivals aitũ aria maratutunya mugunda riu koguo ni ndirahoya thirikari eigire tondu ona wabici iria twathurirwo twaikarire kihinda kinini muno na agicoka niwe ukoragwo ari chairman, vice chairman, secretary, treasurer na kinya committee member na niwe ugaga uria guguthie tondu ti wa kabira itu no wa kabira iria itutunyaga mugunda. Riu ni no hoye thirikari eigirire kinya imenye kihumo kia wabici ino tondu tutire twacokia returns niguo tucokio wabici niguo tucokagie returns o toria twekaga. Riu no hoye thirikari eigirire na tuhe justice thiini wa mugunda uyu wa Lolian Launching Company na ta ithui aria turarua na andu aya ithui ni tukoragwo na share nene ya mugunda tondu makiaria horo wa eka 5 ithui tukoragwo na eka makiria ma eka 6,000 koguo no tuhoye thirikari eigirire tondu ithui turi kiria andu matari na hinya na nikio turahoya thirikari andu aiti aitu ni makwire amwe makwire ni ma stress ni undu wa guka mugunda guka kurora mugunda kana makugaya makaigua nduri wa thie through na aria angi makuite ni ukuru tondu mugunda uyu ngirora no wa 1968 na ni makoretwo makinyanirite naguo. Riu ithui beneficiary ciana cia beneficiaries nio maroka marahoya thirikari na ona ithui tutanakinya handu ha gukua tuhegwo chance ya kuingira mugunda-ini witu. Thengio makiria no agithikiriria ndeto yo makiria na makihoka ati thirikari ni gukorwo kimategera gutu nigetha makorwo magiteithika na njira igwete ni undu wa mahinda. Njoki Mwaro kuri mwena wa studio kuma guku kaunti-ini ya Laikipia handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira kuri mwena wa studio. Na riboti ya Mwangi wa wira mwiro wa Kameme TV neo igukorwo gituitheraniria tabarira ya Ndurumeni matura-ini muthenya wa umuthi ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura tugucemania ona ciehanda wega thaa 7 ni undu wa mohoro gitau.
Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Makonge nina mare kityo kuigana yodo wangu tomato maru doko tamwana ya oete ndago daita ekanya kangi dokareke niebire dokareke digane mwagido ekanya kangi ndenire gotugata nina wenyo tire oende doire odete oru metana maetia makwacho ya tuekanya kangi iyo mwede no hingo nangwe nafare kunayo kwenda donyikekiri mwana wakwa sione sichathamire tono tare nawe nikuremero tare nanie nikutefefa mwana waku nindaguthaitha reke tututwarane nawe ndukareke niethire ndukareke ndigane twagitũhetanya kangi ndĩrirĩirie gũgũtugana nĩnawe nĩũtũire ũrete ndũire ũthĩrĩte ũru mekana mahĩtia makwa njohera tuwe kanya kangi ndukareke nithire ndukanareke ndiganĩre nĩmawe nĩũtũire ũhete ngahũthĩre ũru mekana mahĩtia makwa njohera tuwe kanya kangi ndũrĩ wonereria ũrĩ ũgwĩka kana we ũkahoya mataro gũtirĩ mũndũ kĩhungura meciria-inĩ makwa magarũre kũrĩa guothe nĩmenekete ndahoya ũgeithie gĩtĩo na ngũmũoya ũrĩa wanjĩrĩire reke tu niĩ ndikana wage ndũkareke niethire ndũkareke ndiganĩre mwathi ndũhe kanya kangi ndĩrirĩirie gũgũtugata nĩnawe nĩũtũire ũhete ndũire wathĩrĩte ũru mekana mahĩtia makwa njohera tuwe kanya kangi ngwĩhoka ũthingu wakwa ngwĩhoka wendo na tha ciaku itũre inyitagĩrĩra itugĩ cia ngoro ĩno yakwa tiumagara tũgathiĩ nawe ndangĩcoka ndũkanandige thiri waku ũcangararage ndagĩka-inĩ icio tũroga ndũkareke niethire ndũkareke ndiganĩre mwathi ndũhe kanya kangi ndĩrirĩirie gũgũtugata nĩmawe nĩũtũire ũhete ndũire ũthĩrĩte ũru mekana mahĩtia makwa njohera tuwe kanya kangi ndũkareke niethire ndũkareke ndiganĩre mwathi ndũhe kanya kangi ndĩrirĩirie gũgũtugata nĩmawe nĩũtũire ũhete ndũire ũthĩrĩte ũru mekana mahĩtia makwa njohera tuwe kanya kangi The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change.
kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o weekend. Nitanira na Gishimo Jose na Ng'ang'a Wanyoka maigukudia shege ligi nene ya Ngeretha. Ukanahera maimirina imwe kwemwe ni Kameme TV o domona live analysis. Na tougwa tu ukaheo mweke wa kunyita itemi directly. EPL na Kameme TV ni mwago na to mwago tu ni mwago wa gafira kari nene ya Ngeretha. Kameme TV mutegi wa rwere. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaoni kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima, alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi shihada thaa 4 cia utuko. Na rio muthenya wa Jumamothi ni shihada thaa 10 cia hwaini.